is not a privilege. The house I live in, I bought it through mortgage finance from Parliament of Kenya, and I have since repaid all my money. So that kuna wale mabwenyenye ambao walikuwa wakora, ambao walikuwa wanachukua nafasi ya, kwa sababu wao wako karibu na viongozi wakubwa katika serikali. Walikuwa wanaenda katika nchi ya mataifa ya nje, wananunua mahindi kama magunia 200, alafu wanakuja kuweka hii mahindi katika gala za NCPB. NCPB kuanzia hii mwaka kwenda mbele itakuwa tu inanunua mahindi kutoka kwa wakulima. Na wale wafanyabiashara ambao si wakulima wa mahindi, wale ambao walikuwa wanachukua nafasi ya kwamba wakulima wakipeleka mahindi katika NCPB, laini ilikuwa mrefu, we had got so many bureaucracies, mpaka mkulima anachoka kukaa pale kwa mahindi, alafu mwenyewe anaamua anunua hii mahindi yote anaweka pale kwa NCPB. Sasa hiyo haitatendeka tena. Tunaenda kuhakikisha ya kwamba procedure ya kupeleka mahindi katika NCPB itakuwa iko wazi na lazima imlenge mwananchi wa chini kulingana na mfumo wetu wa bottom up, ili mwananchi wa chini apate nafasi ya kuuza mahindi yake katika NCPB. Na mahindi hiyo itaweza kununuliwa kwa bei nafuu, kwa bei ambayo ni mzuri, ambaye itahakikisha mkulima pia anapata faida. Anapata faida ya pesa ambayo anaweka pale ndani. Hatuwezi kusema sasa hivi mimi si waziri wa agriculture, mimi si PS wa agriculture. Unajua kuweka kiwango ya ununuzi wa mahindi kwa gunia moja ama kilo moja ni swala ambalo ni nyeti sana. Lazima serikali pia na washikadau wale wote wengine wakuje kwa pamoja, lakini sisi tumesema kama wabunge wa kutoka maeneo ambayo yanapanda mahindi kwamba ile mahindi lazima iuzwe kwa bei nafuu, ndio mwananchi apate faida ambayo inatakana. Unajua wale wanasema ya kwamba naibu rais tu ameweza kuflag off mifuko milioni 1 peke yake. Hiyo tu ni exercise ya kuflag off. Kuna mbolea nyingine nyingi ambayo iko katika gala za serikali ambayo pia itapakiwa na kupelekewa mkulima. Kwa hivyo ile ambaye tu ameflag off, sababu unajua pale maeneo pa ofisi ya naibu rais hawezi, hiyo si gala ya serikali. So that was just a gesture kwamba mbolea sasa imeanza kufunguka na kumwendea mkulima ambaye anahitaji hiyo mbolea. Na vile vile pia kuna mbolea nyingine ambayo itakuwa inatafutwa katika zile nchi za ng'ambo, na sisi kama wabunge tumejitolea, tuko tayari kupitisha supplementary budget, tuweke pesa zaidi ili mbolea nyingi zaidi ikuje, ile ambaye itatosheleza mkulima wa Kenya. You know, we are not asking for very many things from SRC. We are just asking them to be truthful and tell Kenyans the truth. They have been spreading propaganda around mortgages that members of parliament enjoy. A mortgage is a repayable money. That is not a privilege. Very many Kenyans access mortgage through banks. So when you go spreading in a propaganda around the mortgage that as if it's a privilege to us, it is not a privilege. The house I live in, I bought it through mortgage finance from Parliament of Kenya, and I have since repaid all my money. So that is not something that you can go brag around and spread propaganda around it. The second thing that SRC has been misadvising Kenyans is that we've been demanding for house allowance. House allowance is a requisite allowance payable by an employer. It is supported by Employment Act of Kenya. Every employer you have a right, every employee has a right to be given a house allowance by an employer, and everybody in this country is liable to that fact. The second thing about these allowances that purportedly were withdrawn by SRC, we want SRC to return the sitting allowance, the committee allowance, this amount of money. We had a very good debate by Kenyans, by our forefathers,
who felt that in their own wisdom that members of parliament need to be paid that sitting allowance. We sit in parliament even when we have very crucial bills. We sit in parliament up to at night, up to even 11 at night. We do this because we are never paid overtime allowance. When you go for committee, we do even night meetings because we are deliberating on sticky issues that affect this country, and they are bound by time. They have to be approved in a particular time. We see it overboard. Even when at times, have we ever seen, a member of an employee of any institution is entitled for a leave of about 30 days in a year. Members of parliament, we don't go for leave. What we go, the recess. The reason why members of parliament go for the recess is to go and discharge duties that can only be done at the constituency level. Every time we are coming up with proposals to be funded by CDF, we go on a recess to be able to engage wananchi on these proposals. So, and even when we go on recess, the standing order says committees will still continue operating. So this sitting allowance within the plenary and within the committees compensates. We don't go for holiday. We don't go for for leave. We only go for recess, and the recess means we are away from plenary, but we are conducting business to do with the wananchi of the Republic of Kenya. So SRC should not be teaching people, and I think there is something which I think we are forgetting as well. We are going to check the record to see whether SRC was inducted. The same way members of parliament are being inducted this week for them to be able to understand their roles. I'm also going to propose that SRC be inducted for a period not less than 30 days so that they can quickly understand what is their roles, what is the thin line between them and the individual commissions. What is the mandate of Public Service Commission in line with what they do? What is the mandate of Police Service Commission in line with what they do? What is the mandate of Parliamentary Service Commission in line with what they do? Because they are infringing on the roles of other independent standalone commissions.